Hai, bersama saya masih di bawah tajuk material bawah proses bagi DKB 2022 Manufacturing Process and Technology, subtopik 6.3 non-traditional machining and flow. In this video kita akan membincangkan tentang electrochemical process. Okay, electrochemical process. So here is the learning objective and the electrical processes. We're gonna be discuss about the electrochemical machining (ECM) and also electrochemical grinding (ECG). So what is ECM? Okay, what is electrochemical process ni? Electrochemical process merupakan satu proses yang akan melibatkan electrolytic reaction at the workpiece surface are responsible to remove the material. Dua metod yang biasa adalah electrochemical machining and electrochemical grinding. So obviously kalau kita tengok dari segi electrochemical ni, dia akan menggunakan electroplating punya reverse lah. So ECM remove metal from the electrically conductive material ataupun conductive workpiece. So syarat dia mesti workpiece yang hendak dipotong itu bersifat konduktif, pengalir. And bagaimana workpiece tadi dapat disingkirkan by the anodic dissolution with rapidly flowing electrolyte. So dia menggunakan electrolyte sekali. So kita akan tengok bagaimana combination of the workpiece dan electrolyte tadi berfungsi dalam menyingkirkan material. So an electrolyte pula bertindak sebagai current carrier, sama seperti EDM tadi, di mana kita ada electric fluid yang digunakan sebagai pelengkap kepada diri kita. Di sini our electrolyte juga digunakan sebagai pelengkap litar and also sebagai kalau kita sini sebagai current barrier, pelengkap litar lah. And the high rate of the electrolyte movement in the tool workpiece get wash metal ions from the workpiece. Workpiece kita bersifat anode, okay, positif. Meanwhile kita punya tool bersifat cathode, negatif. Okay. Okay. From here, okay, you can see the principle of operation. This is the bahagian kita nak potong lah. Okay, the workpiece is over here, and if you look at here, yang warna hitam ni, the black color is you punya what we call it, the insulation. And this is a tool. Okay, this is a tool yang berlori atas ni dekat kita punya insulator ni adalah dia punya tool, which is tool kita cathode bersifat negatif, ion negatif. And kita punya workpiece ni adalah anode bersifat positif, ion positif. So at the same time, look at here. So the part over here and the filter, this is the electrolyte yang akan mengalir. Kalau kita tengok kat sini, obviously the electrolyte ini yang mengalir between the gap over here. Okay, gap between the tool and the workpiece over here bertindak sebagai pelengkap kepada litar yang ada dalam kita punya system of electrochemical machining system yang ke sini lah. So kalau tengok kat sini, the electrolyte akan mengalami yang terkumpul ni masuk sini kan, akan mengalami filtration back. Lepas filter, dia masuk dalam dia punya reservoir, tangki dia, sebelum di pump, okay, di pump and masuk ke dalam filter untuk masuk semula kepada kawasan pemotongan. Okay, this is how, macam mana dia cycle of the electrolyte dalam kita punya electrochemical machining system over here. Okay, dari segi gambar macam ini pula so yang ni lebih kepada focusing on the machining area. So this warna hijau ni kita punya workpiece. Meanwhile warna kuning ini is kita punya tool bersifat negatif, okay, cathode. And also sebab kita tak nak tool kita ni haus, kita letak insulator lah, so that kawasan sini tidak akan ada direct contact dengan direct contact dengan kita punya tool kat sini. Sebab kalau yang ni open, so dia akan makan kat sini juga.
Okay, dia akan makan potong kat sini juga. So dia akan lari lah bentuknya kan. Jadi kita letak insulator untuk kita block dia potong bahagian yang tidak sepatutnya lah. Okay, and warna biru ni adalah kita punya electrolyte. So as a current barrier, also pelengkap kepada data yang ada dekat sini. Okay, so over here you can see the electrolyte flow and return back to the machine. Okay, return back from the electrolyte flow over here, keluar mengalir kat sini, and from the filter masuk balik, pump masuk balik ke sini. Okay, so actually apa yang berlaku sebenarnya ni? Okay, so if you look at here, ni adalah example of the combination of tool and the workpiece. So sebenarnya bentuk pemotongannya, bentuk lebih kepada shape yang akan yang terhasil pada kita punya workpiece adalah mengikut kepada shape of kita punya cathode tool lah. Cathode tool bentuk ni, bentuk macam gini, so shape yang akan dipotong macam gini, macam gitu. So actually workpiece kita akan replicate exactly apa yang ada pada kita punya tool. Tak kisahlah dalam kita punya USM ke, dalam die-sinking EDM ke, dalam kita punya here in the electrochemical machining pun macam itu juga. Okay, so the principle underlying the process is that the material is depletes keluar from the anode and deposited onto the cathode. Okay, dia akan melekat pada kita punya cathode lah. Okay, in the presence of the electrolyte bath. The difference in ECM that the electrolyte bath ni flow rapidly between the pole. Pole tadi ni lah antara ion positive and ion negative tadi. Ion positive is our kita punya workpiece. Ion negative adalah pada kita punya tool. Jadi dia tak sempat lah melekat pada kita punya tool. Jadi instead of material tadi, dia kalau dalam electroplating bahagian positif dia disingkir keluar, so dia akan melekat pada bahagian negatif ni, I mean bahagian cathode. So biasa sepatutnya dalam electroplating punya konsep ni, material yang disingkirkan daripada kita punya workpiece akan melekat pada kita punya cathode, which is kita punya electrode. Tetapi because of the flow of the electrolyte bath ini sangat laju, so dia tak sempat nak melekat. Maksudnya material disingkirkan daripada workpiece, jadi sepatutnya melekat pada cathode tadi, tapi tidak melekat disebabkan oleh stream of the electrolyte. So dia akan carry off the material sebelum dia sempat depleted, ataupun kita sebelum dia sempat melekat pada kita punya cathode, which is kita punya tool lah. Okay, thus the material that is depleted from the work does not become plated. Maksudnya dia yang sepatutnya selepas dia depleted, maksudnya dia disingkir keluar daripada kita punya workpiece, patutnya melekat pada kita punya cathode, which is kita punya tool. Tetapi because of the stream of the electrolyte tadi menyebabkan dia tak sempat melekat, dan akhirnya disingkirkan daripada kawasan pemesinan. Begitulah. Kalau tak nanti tool awak akan jadi semakin besar because of the plated material yang depleted from the workpiece. Macam itu. Okay, so biasanya electrolyte ni bersifat konduktif in organic solution seperti sodium chloride yang dicampur dengan ataupun sodium nitrate. Okay, so it was pumped dekat kita punya laluan di antara tool and the workpiece tadi dengan high rate. And also electrolyte akan bertindak sebagai current barrier, pembawa arus. Okay, and the high rate of the electrolyte movement, dan di kita pergerakan dia yang sangat laju tadi akan wash away iron sebelum dia sempat plated pada kita punya tool, okay, ataupun kita punya cathode. Okay, so the function of electrolyte, if you look at here, selain daripada carries away the heat, carries away the iron, they carries away the heat, remove products from the reaction before plated on the tool, it's help the machine reaction necessary for the energy dissolution for take place and complete the electrical circuit lah. That was the function of the electrolyte in the electrochemical machining. And required characteristic, ciri-ciri yang perlu ada. That one is yang first ni adalah dia punya function. This one is ciri-ciri yang perlu ada pada kita punya electrolyte.
So high electrical conductor to reduce the power loss, machine a high rate efficiency for the good surface finish, non-toxic and safe for use and non-corrosive lah. The factor need to be considered while selecting the electrolyte adalah machining rate, dan machining accuracy, surface texture and surface integrity. So this is the dari segi required characteristic of electrolyte. It should not be expensive, easy to get, good chemical stability, dan electrochemical stability, low viscosity, tak pekat sangat lah. Okay, sehingga menyusahkan pumping of power tu. So high specific heat, boiling point and thermal conductivity will reduce the tendency to boil, ease of recycling and disposable. Senang untuk yang kata dilupuskan, senang juga untuk di-recycle. Basically kita ada two types of electrolyte. Yang pertama adalah base electrolyte, yang kedua adalah acidic electrolyte. Okay, this is an example of the stability of the material. This is the material dan cadangan electrolyte. Dalam kita ambil tool pula as kita punya cathode, negatif. So dia mestilah bersifat konduktif and resistant. Senang untuk kita machine because of what? Because of the tool is important untuk kita replicate. Okay, maksudnya tool tadi bentuk yang kita nak hasilkan pada kita punya workpiece. So kalau tool tadi susah untuk machine, nanti hasil kerja pada workpiece pun tak cantik lah. Sebab kalau tool tak cantik, maka workpiece pun tak cantik. Gitu, Sebab tool kita, what we call it, workpiece kita akan replicate exactly what bentuk tool kita. Okay, thermal conductivity, higher conductivity reduce the risk of tool damage in the event of spark occurrence between the tool and the electrolyte. Rigidity, dia kuat, dia kukuh. High rigidity is essential to withstand the deflection due to the high pressure electrolyte flow. Bila dia ada aliran yang sangat tinggi, dia tak mau benda tu boleh bergerak dan sebagainya. Sebab bila dia bergerak ataupun kita kata deflect dan sebagainya, so dia akan mengganggu kepada bentuk yang bakal dihasilkan kepada kita punya workpiece nanti. Dari segi material to material, this is the list of the two material can be machined using the electrochemical machining. This is the insulator yang boleh digunakan pada kita punya nak cover kita punya tool, nak cover kita punya cathode lah. Porcelain, vinyl, phenolic, enamel, epoxy, teflon. So mostly daripada ceramik dan juga polymer. Dari segi tool fit, masukkan tool, because the tool does not wear in the ECM, so a servo controller is not required to maintain a certain gap lah. Okay, so tak perlu sampai too critical in order to make sure that dia punya gap tu terlampau crucial. However, the tool needs to be fed at a constant rate. Walaupun tidak perlu dikawal, that the too crucial to be controlled, but somehow we need to make sure that the constant rate lah. Otherwise the gap distance will be increased. Kalau kita biar dia what we call it, dia bertambah, pasal pembersihan tu mungkin akan terganggu lah. And then the feed rate tu juga bergantung kepada sejauh mana penyikiran yang dihasilkan, penyikiran bahaya dihasilkan, maksudnya pembersihan yang berlaku pada ketika itulah. Feed rate is very slow, is very low but needs to be very smooth. Okay, tak boleh laju. Okay, but somehow smooth, tak boleh dijerking dan sebagainya. The sliding movement of tool can be controlled using the hydraulic cylinder which allow unlimited charge of the feed rate. If the tool feed rate is too slow, so dia akan jadi, gap tu akan jadi besar. Kalau tool tu turun terlampau perlahan, so jadi gap tu akan jadi besar-besar lah. Okay, kalau tool gap tu terlampau tinggi pula, so apa yang berlaku adalah kalau feed rate tu terlampau laju, tool tu bergerak terlampau laju, menghampiri kita punya workpiece, maka dia akan menyebabkan spark because of the gap tu terlampau kecil, so dia akan jadi spark macam EDM pula kan. So it's important to make sure that the feed rate of the tool tu berlaku pada keadaan yang seimbang dengan kita punya MRR ataupun material removal rate. And biasanya kecacatan yang berlaku dalam ECM ni adalah cavitation. Dia ada, that cavity ada, kita kata apa? Cavity ni macam kita kata lubang-lubang lah, yang terhasil berlakunya to damage
surface finish yang tak apa-apa nak cantik, irregular work surface, striation, ada lari sikit tapi stray yang tak hasil. Passivity maksudnya kawasan tu dia tak mau disingkirkan. I mean that material pada permukaan kita punya workpiece tu tidak boleh disingkirkan. Passivity, okay, parabolic wall surface sudah melengkung macam itu. Dari segi application, used to machine complex cavity in high strength material, such as in the turbine blades, engine parts and nozzle, used in the thin wall, easily deformable and brittle material, and to machine fogging die cavities and reduce small hole. This is the example of the product from the electrochemical machining. Dari segi kelebihan dia, look at here, dari segi efficient, machine efficiently, complicated calculation can be obtained. Actually kan dalam semua yang saya boleh conclude lah dalam semua part machine by the NTM, non-traditional machine, it can machine complicated configure. I mean that complicated complex ataupun kita intricate shape. Tak ada masalah. Because sebab tu dia diwujudkan. Okay, apa yang tak boleh di machine dekat kita punya machining can be machine here. Macam tu can be boleh dihasilkan di sini. There are no tool wear. There are no thermal damage. The residual composite strength is very small. Can carry out finishing machining operation. The surface roughness of satisfaction level can be obtained. Maksudnya dari segi dia punya roughness tu acceptable lah kita memuaskan lah. Namun dari segi disadvantages atau limitation of this process is only metal, because they need to be conductive metal so that it boleh lengkapkan completely sikit. Okay, and also require energy consumption yang tinggi. Surface finish not to very fine line, acceptable tapi taklah terlampau halus. Okay, MRR dia, material remover dia agak perlahan. Gonna be, kita kata boleh menyebabkan karat di kemudian hari nanti. Portion of the part is serious drawback. Okay, sharp interior edge and corner are difficult to make, and also kita kena ada safety provisions such as gases, chemical and high current, because it involve all the gases, chemical and high current. Okay, this is the list of the question can be answered. You can tell yourself by answer the question. Next, we're going to be discuss about the electrochemical grinding. So yang membezakan electrochemical grinding and the chemical machining adalah use abrasive particle. Okay, dia menggunakan abrasive particle. Okay, grinding carbon at high strength temperature. Okay, high strength temperature HSTR. Alloy, hard to machine alloy, etc. With the diamond weight is very costly because of the high cost of the abrasive. Maksudnya nak hasilkan nak machine this kind of material tu sangat memerlukan kos yang tinggi lah. Okay, so masalahnya kalau kita sediakan all the equipment pun risiko dia sangat tinggi, because it may cause crack, berlakunya keretakan pada surfaces kan. Jadi to overcome this and to increase the metal removal rate, so kita come up dengan satu idea baru, iaitu electrochemical grinding process. Okay, in the electrochemical grinding process atau ECG is a combined actually the improvised of the ECM tadi. So ECM tak guna abrasive particle, so yang ni dia guna abrasive particle. Okay, abrasive particle dalam bentuk conventional grinding lah. Okay, the equipment used is similar to the conventional grinder. So kita ada grinder wheel over there. Cuma kalau dalam machining atau abrasive machining, the grinder wheel tu akan touch kita punya workpiece yang kita nak machine. This one is not touched at all. There are no touching at all between the wheel and the workpiece yang kita nak grind. Okay. The wheel is metal bonded. So kita ada banyak bonded kan. Kita ada vitrified, kita ada metal, kita ada resonoid. So kita guna yang ni, kita metal bonded with the diamond or aluminium overside.
and rotate pada speed 1200 meter per minute hingga 2000 meter per minute. And workpiece emit anode. Workpiece kita emit anode tu maksudnya positif. Meanwhile the tool, kita punya grinder as a cathode. Okay, so dari segi gap, we maintain about 0.025 mm between the work surfaces, which is kita punya anode and kita punya grinder as a cathode tadi. And electrolyte will be fit into the gap between the anode and the cathode, and the voltage applied daripada 4 hingga 10 voltan. As a principle of operation, high density current pass to the electrode. The abrasive particle of the grinding wheel are non-conductor. Abrasive particle is non-conductor of electricity. Dia non-conductor, tidak bersifat sebagai pengalih over here. Therefore, they are bonded among themselves and to the wheel metallically to help complete the electrical circuit. Kalau guna resin, so wheel kita tak akan bersifat konduktif. Bila tidak bersifat konduktif, so kita tadi tidak lengkap. Okay, kita memerlukan liter yang lengkap because ada ECM kan. Electrochemical milling, electrochemical machining punya konsep must be all conductive supaya kita ada circuit tu complete kan. Jadi kalau kita menggunakan wheel yang non-conductor, so macam mana kita nak lengkapkan the circuit kan. Jadi dia terpaksa menggunakan metallically bonded, which is yes, abrasive particle kita bukan bersifat conductor, tetapi dia diikat oleh metallically bonded, ikatan metal, ikatan logam. Di mana ikatan logam tu akan menghasilkan dus yang disebut sebagai konduktif tadi lah. Okay, jadi lengkaplah circuit tersebut. Okay, so over here the whole system form an electrolytic cell. Energetic dissolution of the work material take place and material removed from the workpiece is affected. Material removal akan berlaku daripada dua keadaan. Satu is by the anodic dissolution. Okay, anodic dissolution sebab dia electrochemical kan. Jadi anodic dissolution, which is our material kita daripada workpiece kita yang bersifat anode tadi akan disingkirkan. Okay, and then kemudiannya juga dibantu oleh abrasive action of the grid. Okay. So when the voltage is applied pada kita punya sistem, so the workpiece akan dissolve, I mean that the work material tu dia akan terhakis in the electrolyte and the wheel akan berputar. So the abrasive particle from the wheel akan remove material dengan abrasive action. So ada dua kaedah. Satu is by the chemical, satu lagi by the kita punya abrasive particle. So but somehow dari segi majority lah so it was removed by the electrolytic action sebenarnya instead of daripada abrasive action. Sebab ingat satu perkara, dia are no touch between the abrasive particle dengan workpiece yang kita nak mesin tadi. Sebab itulah penyingkiran dia sangat sedikit 5% by the abrasive action. Okay, here is the example of how the processes of the kita punya between the gap between kita punya wheel and the workpiece lah. And this is showing the electrolyte yang ditembak masuk dekat kita punya celah antara kita punya abrasive and the workpiece yang kita nak grind. Okay, so what are the function of the abrasive particle here? So they provide electrical insulation between the cathode and the anode, and also used to determine the effective gap between the wheel and the work surface, determine the workpiece shape, size and surface finish, remove any pacifier yang tidak dapat disingkirkan by the chemical reaction tadi, may be removed by the abrasive particle. Okay, the use of the ECG for grinding carbon cutting tool.
So kabak kating tuli antara contohnya adalah insert for kita punya milling, face milling. Effectively unsafe for fragile part. So kalau kita ada fragile part such as honeycomb, timbul tube, hypodermic needles, okay, yang jarum suntikan can be used using this method ECG. Higher pressure rate achievable while grinding hard, tough, stringy fiber, buat hardenable heat sensitive material. And here are the product sample. So this is the needle. This is the part can be machined using ECG. This is the needle. Ada sikit advantages, okay, kelebihan dia. So kalau kita compare dengan grinding biasa, okay, machine grinding yang typical grinding, so kita kena buat dressing sebab nanti grinder kita ni akan haus kan. So but somehow in here ECG tak perlu because there are no contact between the abrasive particle with the ataupun kita kata contact pun sangat sedikit, jadi susah untuk kita punya abrasive particle tu haus lah. No distortion, no micro crack, cutting force is very small because it touch sikit saja. Higher material removal rate because it was removed by the dissolution of the chemical instead of the using grinding. Reasonable high dimensional accuracy can be achieved by controlling the nature of the grid. Okay, but somehow dari segi limitation dia, make sure that limited kepada grinder wheel with the bonded, methodically bonded sahaja, yang lain tak boleh guna sebab akan menyebabkan grinder tadi tidak bersifat conductor, and power consumption quite high. So here is the example of the question can be discussed for this topic. So I suggest, strongly recommended for you to answer all the question in order to what we call it, understand more to the contents. I think that's all for the video. See you in next video.